নেটওয়ার্কিং কোর্সে প্যাকেট ট্রেসের যে কটা ল্যাব আছে ওগুলো একবারে করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এখানে স্কিলস ইন্টিগ্রেশনে 2টা কোর্স আছে। প্রথমটায় ল্যাব আছে হচ্ছে 12টা, এর মধ্যে 6টা ল্যাবে হচ্ছে সাবনেটিং লাগে না, আর 6টা লাগে। এই ভিডিওটাতে যেগুলো সাবনেটিং লাগে না ওগুলো করে দিই। এর মধ্যে প্রথম ল্যাবটা হচ্ছে ল্যাব 2.6.1, ল্যাব 2.6.1 টপোলজি ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড বিল্ডিং এ স্মল নেটওয়ার্ক। দুইটা টপোলজি ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কে দুইটা পিসি ডিরেক্টলি কানেক্টেড থাকবে, আর সুইচ নেটওয়ার্কে দুইটা পিসি সুইচ দিয়ে কানেক্টেড থাকবে। Upon completion of this lab, you will be able to correctly identify cables for use in the network. কোন কেবল ইউজ করতে হবে নেটওয়ার্কে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। ফিজিক্যালি কেবলে পিয়ার টু পিয়ার অ্যান্ড সুইচ নেটওয়ার্ক, ফিজিক্যালি কীভাবে একটা পিয়ার টু পেয়ার বা সুইচ নেটওয়ার্ক বানাবো, আর ভেরিফাই বেসিক কানেক্টিভিটি অন ইচ নেটওয়ার্ক, কানেকশন ঠিক মতো হয়েছে কিনা ওটা কীভাবে ভেরিফাই করবো। Background: many network problems can be fixed at the physical layer of a network. For this reason, it is important to have a clear understanding of which cables to use for your network connections. Cable ঠিকভাবে ইউজ করতে হবে। At the physical layer, layer 1 of the OSI model, end devices must be connected by media cables. The type of media required depends on the type of devices being connected. কোন ডিভাইস কানেক্ট করা লাগবে তার উপর ডিপেন্ড করে কেবল চেঞ্জ হবে। In the basic portion of this lab, straight through or patch cables will be used to connect workstations and switches. পিসি আর সুইচের মধ্যে কানেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেট থ্রু বা প্যাচ কেবল ব্যবহার করব। In addition, two or more devices communicate through an address. দুটো ডিভাইস কমিউনিকেট করার জন্য কেবলের পাশাপাশি অ্যাড্রেসও দরকার। The network layer, layer 3, requires a unique address, also known as a logical address or IP address, which allows the data to reach the appropriate destination device. IP addressের মাধ্যমে ডাটা কি ডেস্টিনেশন ডিভাইসে পৌঁছাবে। Addressing for this lab will be applied to the workstations and will be used to enable communication between the devices. এই ল্যাবে পিসিতে কেবল কানেকশনের পাশাপাশি অ্যাড্রেসও বসাইতে হবে। Scenario: this lab starts with the simplest form of networking, peer-to-peer, and ends with the lab connecting through a switch. Simple form of networking হচ্ছে peer-to-peer connection, যেটা হচ্ছে দুটো পিসি ডিরেক্ট কানেকশন, আর পরে হচ্ছে দুটো পিসি ডিরেক্ট কানেকশন না দিয়ে মাঝখানে একটা সুইচের মাধ্যমে কানেকশন দেওয়া হবে। Task 1: create a peer-to-peer network. Step 1: select a lab partner. হার্ডওয়্যার ল্যাব এটা করতে গেলে আর কি দুইটা পিসি লাগবে এই জন্য। Step 2: obtain equipment and resources for the lab. Equipment needed: দুইটা ওয়ার্কস্টেশন, দুইটা স্ট্রেট থ্রু কেবল, একটা ক্রসওভার কেবল, একটা সুইচ or hub. Task 2: identify the cables used in a network. Before the devices can be cabled, you will need to identify the types of media you will be using. The cables used in this lab are crossover and straight through. এই ল্যাবে যে দুইটা কেবল ইউজ করা হয়েছে একটা হচ্ছে crossover, একটা হচ্ছে straight through. Use a crossover cable to connect two workstations to each other through their NIC's Ethernet port. আমরা যে বাইরে থেকে যে ইথারনেট পোর্টটা দেখি ওটা হচ্ছে এনআইসি এর একটা পার্ট। দিস ইজ এন ইথারনেট কেবল। ক্রসওভার কেবলটা হচ্ছে এক ধরনের ইথারনেট কেবল। When you look at the plug, you will notice that the orange and green wires are in the opposite positions on each end of the cable. আমরা যদি একটা ক্রসওভার কেবল দেখি দেখবো যে হচ্ছে অরেঞ্জ আর গ্রিন ইন্টারচেঞ্জ হয়েছে দুই পাশে দুই রকম। Use a straight-through cable to connect the router's Ethernet port to a switch port. Router আর সুইচের মধ্যে হচ্ছে straight-through cable, or a workstation to a switch port. PC আর সুইচের মধ্যে হচ্ছে straight-through cable. This is also an Ethernet cable. এটা এক ধরনের Ethernet cable. When you look at the plug, you will notice that both ends of the cable are exactly the same in each pin position. Straight-through cable যদি দেখি ওখানে দেখবো অরেঞ্জের জায়গায় অরেঞ্জ আছে, গ্রিনের জায়গায় গ্রিন আছে, কোনো চেঞ্জ নাই। Task 3: cable the peer-to-peer network. Step 1: connect two workstations. Using the correct Ethernet cable, connect two workstations together. Connect one end of the cable to the NIC port on PC1 and the other end of the cable to PC2. কেবলের এক পাশ PC1 এর Ethernet পোর্টে, আরেক পাশ হচ্ছে PC2 এর Ethernet পোর্টে কানেক্ট করা লাগবে। Which cable did you use? এখানে হচ্ছে crossover cable ইউজ করা হয়েছে। টাইপ করতে হলে কন্ট্রোল টি দিতে হবে।
crossover cable. Step 2, apply a layer 3 address to the workstations. IP address বসাইতে হবে. To complete this task, you will need to follow the step-by-step instructions below. Note these steps must be completed on each workstation. The instructions are for Windows XP. কোথায় গেল এটা? 2007 এর. Steps may differ slightly if you are using a different operating system. অবশ্যই. On your computer, click Start, right click My Network Places and then click Properties. দেখি right click করে কি আছে. Network connections আছে না? Network connection এখানে আছে. এখান থেকে যাওয়া লাগবে হচ্ছে Network Sharing Center. Right click the local area connection and click Properties. Adapter settings. Change adapter settings. And normally Wi-Fi এটা আছে ওটা. Right click করে Properties. Select the Internet Protocol TCP/IP item and then click Properties button. Internet Protocol version TCP/IP Properties. On the General tab of the Internet Protocol TCP/IP Properties window, select the Use the following IP address option. Use the following IP address. In the IP address box, enter the IP address 192.168.2. Subnet mask হচ্ছে 255.255.255.0. এটাকে নিয়ে নিচ্ছি. ওকে, ক্যান্সেল. সেভ করলাম না. এটা করলে আমার পিসির কনফিগারেশন চেঞ্জ হয়ে যেত. প্যাকেট ট্রেসার করার সময় এটা দেখা যাবে. ওকে, close the connection properties window. Verify connectivity. Connectivity verify করতে start থেকে রানে দিতে বলছে. 1 command prompt open করতে বলছে. cmd. The DOS command cmd.exe window will appear. You can enter DOS commands using this window. For the purpose of this, the basic network commands will be entered to allow you to test your computer connections. The ping command is a computer network tool used to test whether a host, workstation, router, server is reachable across an IP network. Ping command দিয়ে আর কি টেস্ট করা হয় যে workstation, router বা server access করা যায় কিনা. Use the ping command to verify PC1 can reach PC2 and PC2 can reach PC1. From the PC1 DOS command prompt, type ping 192.168.1.3 যেটা হচ্ছে PC2 এর অ্যাড্রেস, আর PC2 থেকে PC1 এর অ্যাড্রেস পিং করতে হবে. এটা করার জন্য প্যাকেট ট্রেসার লাগবে. তো pk ফাইল ওপেন করি. এখানে PC1 আর PC2 দুটো পিসি দেওয়া আছে. এই দুটো কানেক্ট করব হচ্ছে ক্রসওভার কেবল দিয়ে. নিচে যে কপার ক্রসওভার কেবল লেখা আছে. First Ethernet 0, first Ethernet 0. Activity 33% complete. And IP address বসাইতে হবে. Configuration থেকে first Ethernet 0. IP address কত ছিল? PC1 এর হচ্ছে 192.168.1.
2 সাবনেট মাস্ক এটাই ছিল। PC2 এর অ্যাড্রেস হচ্ছে 3 ফার্স্ট ইথারনেট, সাবনেট মাস্ক এটাই ছিল। অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিট 100%। এখন থেকে পিং করি PC1 থেকে কমান্ড প্রম্পট, বিরানব্বই 67 1 3। পিং সাকসেসফুল হয়েছে। PC2 থেকে PC1 কে পিং করি, একশো বিরানব্বই 67 1 2। এটা পিংও সাকসেসফুল। If the ping command displays an error message or doesn't receive any reply from the other workstation, troubleshoot is necessary. Possible areas to troubleshoot include verify the correct IP address on both workstations, IP address ঠিক আছে কিনা, correct কেবল ইউজ করা হয়েছে কিনা, এটা চেক করতে হবে। এরর দেখা দিল। What is the output of ping command if you unplug the network cable and ping the other workstation? কেবল আনপ্লাগ করে যদি পিং কমান্ড দিই তাহলে কি আউটপুট আসবে? এর জন্য আমরা এখান থেকে হচ্ছে ডিলিট করা যাবে, কেবল ডিলিট করে দিলাম। PC2 থেকে আবার পিং করে দেখি, রিকোয়েস্ট টাইম দাও, পিং সাকসেসফুল হয় নাই। প্যাকেটস সেন্ড 4 রিসিভড 0 লস্ট 4 100% লস, কোনো প্যাকেট সেন্ড হয় নাই। Task 4, connect your workstation to the classroom lab switch. Connect workstation to switch. Using the correct cable, connect one end of the cable to the NIC port on the workstation and the other end to a port on the switch. Repeat this process for each workstation on your network. Switcher মাধ্যমে কানেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে which cable did you use? Straight through cable. Step 3, verify connectivity. Verify network connectivity by using ping command to reach the other workstation attached to the switch. পিসিবিটা সুইচ দিয়ে কানেক্ট করতে হলে আগে একটা সুইচ নিতে হবে। নেটওয়ার্ক ডিভাইসেস, এখানে হচ্ছে সুইচেস 2960 একটা সুইচ নিব। সুইচের সঙ্গে পিসি কানেক্ট করতে হলে স্ট্রেট থ্রু কেবল লাগবে, এই যে কপার স্ট্রেট থ্রু কেবল। ফার্স্ট ইথারনেট পোর্ট 0, সুইচের ফার্স্ট ইথারনেট পোর্ট 01, আর একটা কেবল নিয়ে PC2 থেকে সুইচে কানেক্ট। এখন দেখি পিং দিয়ে যায় কিনা। পিং PC2 থেকে PC1 কে পিং দিলাম। প্রথমবার পিং ফেইলড হবে কারণ এখন কানেকশন এস্টাবলিশ হওয়া শেষ হয়নি। এই যে এখন গ্রিন হয়ে গেছে, এখন পিং রিকোয়েস্ট যাবে। প্যাকেট সেন্ড 4 রিসিভড 1, শুধু লাস্টের প্যাকেটটা গেছে, লস 3। এখন পিং দিই, এখন 4টা প্যাকেটই যাবে। সো পিং কাজ করতেছে। Output of the ping command. What is the output of the ping command if you ping an address that is not connected to the network? নেটওয়ার্কে কানেক্টেড নেই এমন কোনো একটা অ্যাড্রেসকে পিং করলে কি হবে?
2 আর 3 কানেক্টর আছে, 4 দিয়ে দেখি কি হয়। রিকোয়েস্ট টাইমড আউট। অবশ্যই যে পিসি কানেক্টেড নেই ওটা তো পিং হবে না। দেখি প্যাকেট ট্রেসের অ্যাক্টিভিটি কমে 66% আছে, কারণ এই প্যাকেট ট্রেসার ল্যাবে হচ্ছে সুইচ না, পিয়ার টু পিয়ার কানেকশন দিতে হবে। সো এটা ডিলিট করে আমরা পিয়ার টু পিয়ার কানেকশন দিই। Activity completion 100%. Okay, exit. Do you want to save your work? Yes. Step 4, share a document between PCs. On your desktop, create a new folder and name it test. একটা folder create করি test. Right click the folder and click file sharing. File sharing এখন বাইরে না, properties এর ভিতরে sharing share এখান থেকে everyone add করে দিতে হবে। everyone can read or write, remove, read দিলাম, share দিলাম, done. There's a file in the folder. On the desktop, double click my network places and then computers near me. My network places এর বদলে এখানে আছে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডিসকভারি is turned off। এর কারণ হচ্ছে যে নেটওয়ার্কে কানেক্টেড আছে ওটা হচ্ছে পাবলিক নেটওয়ার্ক, এটাকে প্রাইভেট করে দিতে হবে ফাইল শেয়ারিং অ্যাক্সেস করতে হলে। প্রাইভেট নেটওয়ার্ক দিয়ে বের হয়ে আবার ঢুকলে এই যে ফাইল শেয়ারিং অন আছে, এখানে খালি আমার একটা পিসি আছে। এখানে অন্য পিসি থাকলে ওইখান থেকে আমার পিসিতে ঢুকলে আর কি দেখা যেত এই টেস্ট ফোল্ডারটা। আর এখান থেকে রাউটারে ক্লিক করলে রাউটার কনফিগারেশন আসবে এই আর কি। workstation icon test folder should appear to be able to access this folder across the network. এই ফোল্ডার অ্যাক্সেস করার মাধ্যমে হচ্ছে আমি 7টা লেয়ার ইউজ করতেছি ওএসআই মডেলের। Reflection, what could prevent a ping from being sent between the workstation when they are directly connected? ভুল কেবল ইউজ করলে বা আইপি অ্যাড্রেস ভুল দিলে what could prevent ping being sent to the workstation when they are connected through the switch? একই প্লাস হচ্ছে সুইচে প্রবলেম থাকলে পিং রিকোয়েস্ট কাজ করবে না। এই ছিল আর কি ল্যাব। পরের ল্যাবে যাই, ল্যাব 2.6.2। Lab 2.6.2 using Wireshark to view protocol data units. Learning objectives: be able to explain the purpose of a protocol analyzer Wireshark. Protocol analyzer Wireshark এর কাজ কি তা explain করতে পারবো। Be able to perform basic PDO capture using Wireshark. Wireshark দিয়ে basic PDO capture করতে পারবো। Be able to perform basic PDO analysis on straightforward network data traffic. PDO analysis করতে পারবো। Experiment with Wireshark features and options such as PDO capture and display filtering. Wireshark এর কিছু ফিচার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো। Background: Wireshark is a software protocol analyzer or packet sniffer application. Wireshark হচ্ছে একটা protocol analyzer বা packet sniffer used for network troubleshooting, analysis, software and protocol development and education. Before June 2006, Wireshark was known as Ethereal. A packet sniffer, also known as a network analyzer or protocol analyzer, is a computer software that can intercept and log data traffic passing over a data network. Network দিয়ে কি ট্রাফিক যাচ্ছে ওটা ইন্টারসেপ্ট আর লগ করতে পারে। As data streams travel back and forth over the network, the sniffer captures each protocol data unit and can decode and analyze its content according to the appropriate RFC or other specifications.
নেটওয়ার্ক দিয়ে যে ডাটা স্ট্রিম যায় স্নিফার ওগুলোকে ক্যাপচার করতে পারে আর ডিকোডার অ্যানালাইজ করে ওটার কন্টেন্ট দেখতে পারে। Wireshark is programmed to recognize the structure of different network protocols. বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক প্রোটোকলের স্ট্রাকচার রেকগনাইজ করতে পারে। This enables it to display the encapsulation and individual fields of a PDO and interpret their meaning. PDO এর individual field-এর কি মিনিং সেটা ইন্টারপ্রেট করতে পারে। It is a useful tool for anyone working with networks and can be used with most labs in the CCNA courses for data analysis and troubleshooting. CCNA কোর্সের ল্যাবগুলো হার্ডওয়্যার দিয়ে করতে গেলে তখন ওয়ারশার্ক ইউজ করতে হবে পিডিও অ্যানালাইসিস করতে। ওয়ারশার্ক ডাউনলোড করতে হলে ওয়েবসাইটে যেতে হবে। এই যে এখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে এটা। Scenario: to capture PDOs, the computer on which Wireshark is installed must have a working connection to the network and Wireshark must be running before any data can be captured. Data capture করতে হলে যে কম্পিউটারে Wireshark ইনস্টল আছে তাতে একটা ওয়ার্কিং কানেকশন থাকতে হবে আর Wireshark রানিং থাকতে হবে। When Wireshark is launched, the screen below is displayed. এরকম একটা স্ক্রিন দেখা যাবে। To start data capture, it is first necessary to go to the capture menu and select the options choice. Capture menu থেকে options এ যেতে হবে। The options dialog provide a range of settings and filters which determines which and how much data traffic is captured. Options থেকে ফিল্টার করা যাবে যে কোন ধরনের ডাটা ট্রাফিক ক্যাপচার হবে। এটা হচ্ছে options dialog. First, it is necessary to ensure that Wireshark is set to monitor the correct interface. From the interface drop-down list, select the network adapter in use. যে network adapterটা দিয়ে network-এ connected আছে ওই adapterটা select করতে হবে। Typically for a computer, this will be the connected Ethernet adapter. এই যে হচ্ছে interface drop-down list, Ethernet adapter select করছে। Then other options can be set. Among those available in capture options, the two highlighted below are worth examination. দুইটা অপশন হাইলাইট করে দিচ্ছে, ক্যাপচার প্যাকেট ইন প্রমিসকাস মোড আর enable transport name resolution. Setting Wireshark to capture packets in promiscuous mode. If this feature is not checked, only PDOs destined for this computer will be captured. Promiscuous mode selected না থাকলে শুধু যে ডাটাগুলো এই কম্পিউটারের জন্য আসবে সেই ডাটাগুলো ক্যাপচার হবে। If this feature is checked, all PDOs destined for this computer and all those detected by the computer's network interface card on the same network segment, those data passes by the network interface card but are not destined for the computer are captured. Promiscuous mode যদি সিলেক্টেড থাকে তাহলে হচ্ছে যে ডাটাগুলো এই কম্পিউটারের জন্য আসবে বা যে ডাটাগুলো জাস্ট নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডে ধরা পড়বে বাট এই কম্পিউটারের জন্য আসে নাই সেগুলো ক্যাপচার হবে। Note, the capturing of these other PDOs depend on the intermediary device connecting the end device computers on the network. As you use different intermediary devices, hubs, switches, routers throughout this course, you will experience the different Wireshark results. কারণ হাবের ক্ষেত্রে সব ডাটা হচ্ছে সব পোর্টে ব্রডকাস্ট হয়, তো হাবে হচ্ছে বেশি প্যাকেট ধরা পড়বে প্রমিসকাস মোড অন থাকলে। Setting Wireshark for network name resolution. This option allows you to control whether or not Wireshark translate network addresses found in PDOs into names. যে network address গুলো পাবে ওগুলা নেমে ট্রান্সলেট করবে কি করবে না। Although this is a useful feature, the name resolution process may add extra PDOs to your captured data, perhaps distorting the analysis. এটা করতে গিয়ে Wireshark কিছু এক্সট্রা প্যাকেট পাঠাবে, তো অরিজিনাল যে রেজাল্ট আসার কথা তার চেয়ে কিছু বেশি ভিডিও পাওয়া যাবে। There are also a number of other capture filtering and process settings available. Are কিছু settings আছে? Clicking on the start button starts the data capture process and a message box displays the progress of the process. এই যে display boxটা আসবে। As data PDOs are captured, the types and number are indicated in the message box. The examples above show the capture of a ping process and then accessing a web page. পিং প্রসেসের ক্ষেত্রে ARP রিকোয়েস্ট আর ICMP রিকোয়েস্ট যাচ্ছে আর ওয়েব পেজের ক্ষেত্রে ARP, ICMP, UDP, TCP রিকোয়েস্ট যাচ্ছে। When the stop button is clicked, the capture process is terminated and the main screen is displayed. স্টপ বাটনে ক্লিক করলে মেইন স্ক্রিন ডিসপ্লে করবে।
The main display window of Wireshark has 3 panes. The main display window 3 ভাগে বিভক্ত: packet list pane, packet details pane, packets bytes pane. The PD or packet list pane at the top of the diagram displays a summary of each packet captured. By clicking the packets in this pane, you control what is displayed in the other 2 panes. List pane কিছু সিলেক্ট করলে তার ডিটেইলস আর কি নিচের 2 প্যানে দেখা যাবে। The PDO or packet details pane in the middle of the diagram displays the packet selected in the packet list pane in more detail. Packet list pane যে packet show করে তার details আর কি দেখা যাবে details pane. The PDO or packet bytes pane at the bottom of the diagram displays the actual data in hexadecimal from representing the actual binary from the packet selected in the packet list pane and highlights the fields selected in the packet details pane. Packet details pane কোনো একটা পার্ট সিলেক্ট করলে ওইটা আর কি বাইনারি ডেটা দেখা যাবে নিচের প্যানে। তারপর একটা এক্সাম্পল দেখাইছে পিং করে আর Wireshark ORG অ্যাক্সেস করে যে প্যাকেট ডিটেইলস প্যানে কি দেখা যায় আর প্যাকেট বাইট প্যানে কি দেখা যায়। The information captured of the data PDOs can be saved in a file. যে প্যাকেটগুলো ক্যাপচার করা হয়েছে ওগুলো একটা ফাইলে সেভ করা যাবে। This file can then be opened in Wireshark for analysis sometime in the future without the need to recapture the same data traffic again. Traffic আবার ক্যাপচার না করে আগের data traffic analysis করা যাবে। The information displayed when a capture file is opened is the same as the original capture. পরে ওপেন করলেও same information দেখা যাবে ফাইলটা। When closing a data capture screen or exiting Wireshark, you are prompted to save the captured videos. নিচে বলবে সেভ করব কিনা এই ক্যাপচারগুলো। Clicking on continue without saving closes the file or exits Wireshark without saving the displayed capture data. Continue without saving দিলে যে ডাটা ক্যাপচার হয়েছে ওগুলো সব ডিসকার্ডেড হয়ে যাবে। Wireshark ওপেন করে একটা ক্যাপচার করে দেখি। Wireshark কারেন্ট ভার্সনের প্রথমে আর কি অ্যাডাপ্টার সিলেক্ট করতে হবে। এখানে কোন অ্যাডাপ্টারে নেটওয়ার্ক কানেক্ট আছে ওটা দেখা যাচ্ছে। এই যে এটা দিয়ে আমি নেটওয়ার্কে কানেক্টেড আছি, এটা সিলেক্ট করলাম, প্যাকেট ক্যাপচার করা শুরু করে দিচ্ছে। এখন আমি একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করি। এখানে অনেক ধরনের প্রোটোকল ক্যাপচার করছে। এর মাঝখান থেকে HTTP গুলো ফিল্টার করি। এই যে একটা গেট কানেকশন গেছে এই যে pstu.ac.bt তে। এটা এই যে সিলেক্ট করলে হচ্ছে নিচে এই যে হেক্সাডেসিমাল ডাটা কোন অংশটুকু ওটা সিলেক্ট হয়। আরেকটা গেট রিকোয়েস্ট এই যে ইমেজেস, এটা এই যে pstu এর আইকনের জন্য আরেকটা গেট রিকোয়েস্ট গেছে। আমি অ্যাড্রেসটা ওপেন করায় আরেকটা গেট রিকোয়েস্ট গেছে আবার ওই আইকনের জন্য। ক্যাপচার স্টপ করে দিই। অপশনস থেকে এই যে প্রমিসকাস মোড এখান থেকে সিলেক্ট করা যায়। কুইট উইদাউট সেভিং। টাস্ক 1 পিং পিডিও ক্যাপচার। এখানে ইগল সার্ভারকে পিং করতে বলছে আর ওটা ডাটা ক্যাপচার করতে বলছে। এটা করার জন্য ইগল সার্ভার লাগবে, মানে হার্ডওয়্যার লাগবে। এখানে প্যাকেট ট্রেসারে কিছুই করার নাই। অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিশন 100% দেওয়াই আছে। রিসেট অ্যাক্টিভিটি দিলেও 100%ই থাকতেছে। সো এখানে প্যাকেট ট্রেসারে কিছুই করার নাই। এক্সিট। ইয়েস। পরের ল্যাবে যাই। Lab 2.7.1 Skills Integration Challenge Examining Packets. Topology diagram. R1 aspect router সঙ্গে ইগল সার্ভারকে সার্ভার কানেক্টেড আছে আর R2 সেন্ট্রাল আরেকটা রাউটারের সঙ্গে S1 সেন্ট্রাল একটা সুইচের মাধ্যমে দুইটা পিসি কানেক্টেড আছে। অ্যাড্রেসিং টেবিল দেওয়া আছে এখানে। লার্নিং অবজেক্টিভস: কমপ্লিট দ্য টপোলজিটা কমপ্লিট করতে হবে। অ্যাড সিম্পল পিডিওস ইন রিয়েল টাইম মোডে পিডিও সেন্ড করতে হবে। অ্যানালাইজ পিডিওস ইন সিমুলেশন মোডে পিডিও অ্যানালাইজ করতে হবে। এক্সপেরিমেন্ট উইথ দ্য মডেল অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ল্যাব সেটআপের মডেল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। Background: throughout the course you will be using a standard lab setup created
from actual PCs, servers, routers, switches to learn networking concepts. In this activity, you will continue learning how to build and analyze this standard lab topology. If you have not done so already, you are encouraged to examine the help files available from the help pull-down menu at the top of the packet tracer GUI. Packet tracer help file গুলো দেখতে বলছে. Resources include and my first PT lab to help you to learn basic operations of packet tracer, tutorials to guide you through various tasks, and information on strengths and limitations of using packet tracer to model networks. And my first PT lab একটা lab আছে আর কিছু টিউটোরিয়াল আছে যেগুলো দেখে প্যাকেট ট্রেসারে কি করা সম্ভব কি করা সম্ভব না সেগুলো জানতে পারবো। প্যাকেট ট্রেসার ওপেন করে দেখি। এখানে এই যে হেল্প থেকে কন্টেন্টসে গেলে প্যাকেট ট্রেসারের ফুল ডকুমেন্টেশনটা দেখা যাবে। এখানে এই যে মাই ফার্স্ট পিটি ল্যাব একটা বেসিক একটা ল্যাব আছে, একটা পিসি আর একটা সার্ভার কানেক্ট করা। এই লিস্টে যা আছে সবগুলো আর কি অফলাইন ডকুমেন্টেশন, খালি টিউটোরিয়ালস ছাড়া টিউটোরিয়ালসে গেলে অনলাইন ভিডিও দেখা যাবে আর কি। Packet Tracer has two file formats it can create: .pkt files, network simulation model files, and .pk files, activity files for practice. Packet Tracer দুই ধরনের ফাইল আছে, একটা হচ্ছে .pkt file আর একটা হচ্ছে .pk files. When you create your own networks in Packet Tracer or modify existing files from your instructor or your peers, you will often use the .pkt file format. যখন নিজে কোনো একটা নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করব বা কারো কাছ থেকে ফাইল নিয়ে মডিফাই করব, ওগুলো নরমালি .pkt ফাইল ফরম্যাটে থাকবে। When you launch this activity from the curriculum, the instructions appear. They are results of the .pk packet tracer activity file format. আমরা যে অ্যাক্টিভিটিটা অন করলাম ওটা .pk ফাইল ফরম্যাটে ছিল। Yes, এই যে .pk ফাইল ফরম্যাট। এই ফাইল ফরম্যাটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একটা অ্যাক্টিভিটি উইন্ডো দেখা যায়, ওটা .pkt ফাইলে দেখা যেত না। At the bottom of these instructions are two buttons: check results, which gives you feedback on how much of the activity you have completed, and reset activity, which starts the activity over if you want to clear your work or gain more practice. Instructions এর নিচে এই যে দুটো বাটন আছে, check results আর reset activity, এটা হচ্ছে .pk ফাইলের বৈশিষ্ট্য। .pk ফাইল ক্রিয়েট করতে হলে যে অ্যাক্টিভিটি উইজার্ড থেকে অ্যাক্টিভিটি সেট করে দিতে হয়। Task 1: complete the topology. Add a PC to the workspace. একটা PC add করতে বলছে। End device থেকে একটা PC add করি। IP address এটা দিতে বলছে। Configure থেকে ফার্স্ট ইথারনেট, IPv4 অ্যাড্রেস এটা, সাবনেট মাস্ক এটাই দেওয়া আছে, ডিফল্ট গেটওয়ে দিতে হবে এটা। সেটিংস থেকে ডিফল্ট গেটওয়ে, DNS সার্ভার, DNS সার্ভার দিলাম। ডিসপ্লে নেম 1B দিতে হবে। Connect PC 1B to the fast Ethernet 0 to 4 of the S1 central switch and check your work with the check result button to see the topology is complete. PC 1B কে fast Ethernet 2 পোর্টে কানেক্ট করতে হচ্ছে সুইচের। PC সঙ্গে সুইচ কানেক্ট করতে হলে স্ট্রেট থ্রু কেবল লাগবে, স্ট্রেট থ্রু। ফার্স্ট ইথারনেট 0 to 4 কানেক্ট করলাম। চেক রেজাল্ট completion 100%. Congratulations, completed the activity. Assessment should complete. Task 2: add simple PDOs in real-time mode. Using add simple PDOs, send a test message one between PC 1B and Eagle server. PC 1B থেকে Eagle server একটা simple PDO পাঠাইতে বলছে। simple PDO পাঠাইতে হলে এখান থেকে এই যে add simple PDO সিলেক্ট করতে হবে PC 1B থেকে Eagle serverকে। Note that this packet will appear in the event list as something that was detected or sniffed on the network, and in the lower right as a user-created PDO that can be manipulated for testing purposes. The lower right-hand corner user-created একটা PDO আসছে। Task 3: analyze PDOs in simulation mode. Switch to simulation mode. প্যাকেট ট্রেসারের দুইটা মোড আছে, একটা হচ্ছে রিয়েল টাইম যেটা আর কি টাইম রিয়েল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে, আর একটা হচ্ছে সিমুলেশন মোড
এখানে হচ্ছে টাইম স্টপ হয়ে যায়, এই যে টাইম স্টপ হয়ে গেছে। এই যে ইভেন্ট লিস্টে একটা পিডিও দেখা যাইতেছে যে একটু সেন্ড করছিলাম। ডাবল ক্লিক অন দ্য রেড ফায়ার বাটন ইন দ্য ইউজার ক্রিয়েটেড পিডিও উইন্ডো। ইউজার ক্রিয়েটেড পিডিও উইন্ডোতে এই ফায়ার বাটন ডাবল ক্লিক করতে বলছে। ফায়ার বাটন ডাবল ক্লিক করলে রিয়েল টাইম মোডে সঙ্গে সঙ্গে একটা পিডিও যায়, আর সিমুলেশন মোডে একটা পিডিও কিউতে জমা হয়। এখন আরেকটা পিডিও জমা হয়ে আসছে। Use the capture forward button to move the packet through the network. ক্যাপচার ফরওয়ার্ড বাটনে যেটা এটা দিলে হচ্ছে গিয়ে প্যাকেটটা যে মুভ করবে। Click on the packet envelope or on the colored square in the info column of the event list to examine the packet at each step in its journey. প্রতিটা স্টেপে প্যাকেটগুলো এক্সামিন করতে বলছে। এটা দুইভাবে করা যায়। এটা হচ্ছে এনভেলপে ক্লিক করে বা ইভেন্ট লিস্টেও ক্লিক করে। তো এখান থেকে কি প্যাকেটটা এক্সামিন করা যায়, যেমন এখানে হচ্ছে লেয়ার 3 এর সোর্স আইপি, ডেস্টিনেশন আইপি, লেয়ার 2 তে হচ্ছে ইথারনেট সোর্স ম্যাক অ্যাড্রেস, ডেস্টিনেশন ম্যাক অ্যাড্রেস, লেয়ার 1 পোর্ট দিয়ে যাচ্ছে সেটা দেখা যায়। তারপর স্টেপ হচ্ছে ডিভাইস S1 সেন্ট্রাল, S1 সেন্ট্রালে ওই যে ফার্স্ট ইথারনেট পোর্ট 02 দিয়ে ঢুকবে, কারণ এটা হচ্ছে 1B কানেক্টেড। আর আউট লেয়ার হচ্ছে ফার্স্ট ইথারনেট 024 দিয়ে বের হয়ে যাবে, তো ওটা দিয়ে হচ্ছে রাউটারের পোর্ট দিয়ে বের হয়ে যাবে। লেয়ার 2 তে পিসির ম্যাক অ্যাড্রেস থেকে যাবে হচ্ছে রাউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসে, পিসির ম্যাক অ্যাড্রেস সোর্স ম্যাক অ্যাড্রেস আর রাউটার ম্যাক অ্যাড্রেস হচ্ছে ডেস্টিনেশন ম্যাক অ্যাড্রেস। আর সেকেন্ড প্যাকেটটা এখন এই যে পিসি 1B তে আছে, বাট এটা এখন এনক্যাপসুলেটেড হয়ে গেছে লেয়ার 1 এ। এটা এখন কিউতে জমা হয়ে আছে, ওটা যাওয়া শেষ হওয়ার মাত্র এটা যাওয়া শুরু করবে। ফার্স্ট স্টেপে যায়, পরের স্টেপে এই যে এসন সেন্ট্রালে সেকেন্ড প্যাকেটটা চলে গেছে, আর তার আগেরটা চলে গেছে আর2 সেন্ট্রালে। এবার কি যেতে থাকবে। তো এই ছিল ল্যাব।